ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਫਰਮ ਕੋ ਵੌਇਸਿਸ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਜੋ ਫੇਮਸ ਗਾਇਕਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Jasvir, tell us a bit about Kaur Voices and what is Kaur Voices? Sounds like a newspaper. It's a platform to amplify the narratives in our community that have been silenced for so long. There's a lot of luxuries that we haven't been afforded, and one of those has been to talk about our struggles, talk about the things for us within our households or within our structures that have now become normal. But when we compare them to Western structures, we see that there's a massive difference. And we haven't been given the same amount of support or facilities to have, let's say, the healing that we need. So any type of oppression or abuse that takes place within the household, from violence to domestic abuse or substance abuse, it's a platform to be able to address these issues and hopefully build more unity within our spaces, in our community as well. ਮੈਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਾਉਣਾ ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਡੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਆ ਬੜੀ ਰਿਸਕੀ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਕੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਲਾਈਕ ਮਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਕਰ ਲਾ ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਇਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਗਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਐਕਟਰਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੁਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ I don't know if you know but my background is actually in Sikh music right okay so two different performers that you have in Punjabi music and in Sikh music. And as women, it's not easy in those spaces, especially in the space of Kirtan. Yeah. If you think about the Gurdwara, when you go in, you see men on the stage, you see men everywhere in the committees and in the main positions of power. Yeah. And I've been in those circles for almost 2 decades now, from learning and performing and teaching, understanding how those structures are made. They're not made safe for women. It's not accessible for us. How does that make you feel? Because I've spoken about it many times before on TV, on radio, that I think it's quite a sexist attitude that we have. All the Gurdwaras mainly that I know, that if there's 20 members or 22 members, 20 of them are male, 2 are token women, and they're put in charge of the kitchen. ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਖ ਬਣਾ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾ that prevails in our society. I can't think of ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਆ women ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਔਰਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੇਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ that's not that at all. The women are nowhere to be seen. Right. Am I right to think that? You're absolutely correct, and this is what I'm saying. Actually, working in those spaces and understanding how they work, they're not built to support women. They're not structured in a way that allow women to enter into those areas as well. Like I said, I've been performing as a Sikh musician for almost a decade and a half now, traveling across the world, going to different gurdware. There have been very few instances where I felt comfortable. I was okay because I was with my own team that I trust. But there's a lot of horrible things that happen in those spaces as well that we're aware of, that we need to address. Safeguarding is something, absolutely. Safeguarding is something that we need to do better at, especially in our community spaces and in our gurdware. But it's just not the same. I mean, the questions that I would get asked, so in my group, there's more men, and most of the time, I'm probably one of the only women in the group when we're traveling.
the questions that I get asked is, who is he to you? Whether it's my teacher or, one of my colleagues or even one of my students who's on the stage with me. But they never get asked that question, that who is he to you? Yeah. It's always the implication at the woman. And I've been asked that so many times after just doing kirtan in a gurdwara, getting off the stage, and that's the first question that's thrown at me. So it is very unfair, but it needs to change because we have to have more representation. Otherwise, our community is not united. ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ ਲਾਈਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਯੂ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ Like we're under much more scrutiny than men in the room. Yeah. And for us now, it's just become normal, but it shouldn't be that way. But as men, what can we do to correct that? So what if a lot of men watching this show Yes. and a lot of women are watching this show and women at home are probably agreeing with you, Hannah? Yeah. But as men, we probably think, a lot of men are probably thinking, not me, but a lot of men are probably thinking that, oh, look, it's not that bad. It's not, it is what it is, and it's always been like this. Right. But what as men can we do to change that? How can we make you feel comfortable and not unwanted? Right. You don't feel wanted and you don't feel comfortable. That's when I hear that, that's sad. The discomfort comes from the over-sexualization of women, that women are seen as objects of sexuality. We're not respected as humans in the same way that men are in the room. Now, if that were to change, then we've got a chance of changing the setup. If there was more understanding as to the struggle that women go through, as women, we can understand what our mothers have been through. The things that my mom will tell me, she wouldn't necessarily tell my brother. And that's been the same pattern for generations, which is why something like sexual abuse that exists within our homes, in our community, and in our gurdware, it's something that men in our community are oblivious to. So Kaur Voices actually started the Me Too Sikh campaign last year. And we've launched the first survey that raises awareness and gathering data in the Punjabi and Sikh community about this, the first survey that's ever been done. Because our community, which is led by men and is built for men, is in denial that women and even men are victims of sexual abuse. Unless we're willing to accept that work needs to be done, we don't have the next step, which is the understanding. But if men were to stand up and be allies in this movement to say, okay, there's work that needs to be done, things might have been missed, and we can change it when we stand together. But ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕੁਛ ਕਿ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਓ ਕੁੜੀਆਂ ਧੋ ਲੈਣ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇयर इज नो ਇਕੁਐਲਿਟੀ देयर ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਵਨ ਦੇयर ਸੈਵਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਐਂਡ ਇਫ you're menstruating, you're not allowed to do kirtan or you're not allowed to sit on tabia or do chor sahib. You're not allowed to go into temples either. But that shouldn't be the case if we believe in equality, right? There can't be discrimination. Something that is created by nature. Who are we as humans to judge something? And yes, other faiths may discriminate against women during that time of the month, but that's actually when a woman is at her purest. And it's just the perception. There's a lack of education and understanding around this. So we see it to be dirty. Therefore, we say, oh no, aha pavitr jagah hai, utthe tusi nahi aa sakde because it's ganda. But it's not. If women didn't menstruate, then how would children be born? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹ ਮਮੀਜ਼ ਬੋਇਜ਼ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ
ਕਿ ਇਹ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਈਵਨ ਬੈਟਰ ਜੇ 2 ਪੈਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਰ ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ shouldn't mum be then educating them because it's so close to the son ਹਾਂਜੀ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਆ okay ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ the role model for every son is the father and if the father isn't leading the way the son is going to fall off the path it's that simple if the father is preaching equality and is representing that within the household the son will walk away with those values ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ tolerate ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ why is it tolerated then why do you sit and tolerate this if you know it's something you wouldn't put up with would you let your daughter put up with it probably not I wouldn't let my daughter put up with it so why do women out there in their thousands if not millions sit there and tolerate it because they were never given the support they were never given an option if I think about my mom she lived throughout an abusive marriage from the beginning till the end and that was until my father passed away and he wasn't forgiving to her at any point. She was raised with values that I can't comprehend. I'm born in the West. My mom was raised in India. And her value of loyalty to her own father, who set up that rishta for her, meant more to honor that than to leave a marriage that she was never happy in. So I can't connect with that. There's a different Sanskriti that generation had within them that was embedded. You couldn't change it. And unfortunately, some of that passed on, that culture of silence. But now, even just having this conversation, this is a step forward, that you've got 2 women and 1 male having a very open and honest conversation. That's a step in the right direction for us to bring change by showing the way. There's people who are going to be watching at home that might see this. This might be the hope that they need to reach out for help. ਮੈਨੇ ਅਕਸਰ ਜੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 1960s 70s ਵਿੱਚ ਸਟੱਕ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪਾ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਬਹੁਤ ਆ ਹੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹੀ ਸੱਸਾਂ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਫਾਸਟ ਫੋਰਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲਾਂ 'ਚ ਪਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੀਏ ਮੇ ਵੀ ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੋ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ why is there a need to control the woman in our families no it's not I think ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਨਾਲ you know that whole situation of ਇੱਜ਼ਤ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ then ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਇਮ ਆ that's the discrimination that's the inequality like the pressure should be shared equally throughout all children that you are all the ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ not just the female that suffocation you're not allowing somebody to develop in their own natural way to become who they're meant to be you're suppressing them and you're saying that your brothers are allowed to run freely and do whatever they want you see you know what I'm talking about the hypocrisy is evident in front of us and the girls are subject to this weight of honor and you know if you get back in the day if you get caught talking to a boy that was enough to be shipped off or be threatened to shipped off to India ways. If we get caught talking to a girl, ਸਾਡੇ ਵੀ ਛੇਤਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਮਾਮ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭੀ
ਪਰ ਮੈਮ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਨੀਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੀ Thank you, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਮਦਰਸ ਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਕ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਆ, ਸੇਮ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਘਰ। ਸੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ। ਓਹੋ, ਸੋ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਂਗੇ ਗੀਤ ਮੈਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਸਵੀਰ ਐਂਡ ਮੈਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਔਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਓ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਫਰਮ ਮੈਨੀ ਕੋਰ।